A importância da limpeza e hidratação de uma cadeira gamer de couro com produtos da Vonix Evox. Se você investiu em uma cadeira gamer de couro, sabe o quanto esse material agrega sofisticação e conforto ao seu setup. No entanto, para garantir sua durabilidade e manter a estética impecável, é fundamental realizar a limpeza e a hidratação adequadas. Neste guia, vamos abordar a importância desse cuidado e como os produtos da Vonix Evox podem ser seus grandes aliados nesse processo. Por que limpar e hidratar a cadeira gamer de couro? 1. Preservação do material. O couro, seja natural ou sintético, precisa de manutenção regular para evitar ressecamento e rachaduras, que podem comprometer sua integridade e aparência. 2. Higiene e saúde. Com o tempo, suor, poeira e resíduos de alimentos podem se acumular na superfície, criando um ambiente propício para a proliferação de bactérias e ácaros. 3. Conforto prolongado. Um couro bem cuidado mantém sua textura original e evita descamação, garantindo que a cadeira continue confortável por muito mais tempo. 4. Valorização do investimento. Uma cadeira gamer de qualidade pode ser um investimento considerável. Cuidados regulares ajudam a manter seu valor e funcionalidade ao longo dos anos. Passo a passo para limpar e hidratar sua cadeira com produtos da Vonix Evox. 1. Remover a poeira e sujeira superficial. Antes de aplicar qualquer produto, utilize um pano de microfibra seco ou um aspirador de pó com bocal de escova para remover poeira e resíduos soltos. Isso evita que partículas abrasivas arranhem o couro durante a limpeza. 2. Limpeza profunda com Couro. O Couro da Vonix é um limpador especialmente formulado para couro, capaz de remover sujeiras impregnadas sem agredir o material. Aplique uma pequena quantidade do produto em um aplicador de espuma ou pano de microfibra. Faça movimentos circulares suaves, garantindo que toda a superfície seja higienizada. Remova o excesso com um pano seco e limpo. 3. Hidratação com hidratante de couro Vonix. Após a limpeza, o couro precisa ser nutrido para evitar ressecamento e rachaduras. O hidratante de couro da Vonix devolve a maciez e mantém a proteção natural do material. Coloque uma pequena quantidade do hidratante em um aplicador de espuma. Espalhe de maneira uniforme por toda a cadeira. Aguarde alguns minutos para o produto ser absorvido. Finalize passando um pano de microfibra seco para retirar o excesso e dar brilho ao couro. Dicas extras para a conservação da sua cadeira gamer. Evite exposição prolongada ao sol ou fontes de calor, pois isso acelera o ressecamento do couro. Faça a limpeza regularmente, preferencialmente uma vez por semana, para remover poeira e quinzenalmente com os produtos adequados. Utilize sempre produtos específicos para couro, pois detergentes comuns podem danificar o material. Evite sentar na cadeira com roupas molhadas ou sujas para minimizar o acúmulo de sujeira e umidade. Conclusão: manter sua cadeira gamer de couro sempre limpa e hidratada não é apenas uma questão estética, mas também uma forma de garantir sua durabilidade e conforto. Com a linha de produtos da Vonix Evox, você terá uma manutenção eficiente e segura, protegendo seu investimento por muitos anos. Dedicar alguns minutos para esse cuidado faz toda a diferença e permite que sua cadeira continue sendo um destaque no seu setup gamer. Agora que você conhece a importância e o processo correto, que tal incluir essa rotina na sua manutenção periódica? Seu conforto e estilo agradecem. Deixem o like para ajudar e fiquem com o restante do processo.